So before moving to our video, I have to introduce with a new book which will be very helpful for you to improve your percentile in your 2024 board exams. And it is the most likely CBSE question bank which contains a chapter-wise and category-wise concepts of class 12 mathematics. And this book was from the Oswal Gurukul publications. And if you want to buy this book, that is, book you can get the buy link from the description of this particular video. So let us move to the 10th question of our exercise, and the question is, express the following matrices as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Okay, in the previous question I have said already the concept there, that is ഒരു square matrix, that is number of rows and number of columns equal ആയിട്ടുള്ള ഒരു matrixന്റെ ഒരു property ആണ്. If suppose A is a square matrix, then അതിന്റെ property ആണ് ആ half of A plus A transpose എന്ന് പറയുന്നത് always symmetric ആയിരിക്കും. Okay, is symmetric, and half of A minus A transpose എന്ന് പറയുന്നത് is always skew symmetric. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇതിനെ സം ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിസസിന്റെ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സിമെട്രിക് ആണ്, ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സിമെട്രിക് ആണ്. വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സ് ആസ് എ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഹിയർ. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ, എന്താണ് കിട്ടുക? ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് A minus A transpose എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അതെ, ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എ. Okay, so നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ സിമെട്രിക്കിന്റെയും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിനെ സം ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ all you have to find is half of the A plus A transpose which is symmetric and half of A minus A transpose which is skew symmetric there, because there exists a property, a particular property for symmetric matrices, that is the number of rows and columns equal ആയിട്ടുള്ള matricesനെ സംബന്ധിച്ച് the half of the sum of the matrix and its transpose is always symmetric, and the half of the difference between the matrix and its transpose is always skew symmetric. So we can apply that particular property in solving these kind of questions. That is, you will be asked to express a particular matrix as the sum of a symmetric and skew symmetric matrices, and you can use this particular property of a symmetric matrix there. Clear? So let us do that. The first question is 1. That is, given that ഞാൻ അതിനെ ഏന്ന് വിളിക്കുകയാണേ. സോ അപ്പം ഗിവൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സോ അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ലെറ്റസ്, ഓക്കെ, ലെറ്റ് എ ആസ് ഈക്വൽ ടു, ബിക്കോസ് നെയിം തന്നിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് വി നീഡ് എ നെയിം ടു സോൾവ് ദിസ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലെറ്റസ് ടേക്ക്. ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 5 1 minus 1. The matrix 3 5 1 minus 1. So ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതണം. Is equal to rows in a columns aaki eluda 3 5 1 minus 1, and next you have to take A plus A transpose and A minus A transpose. Okay, is equal to A plus A transpose. Remember, you have to add the respective elements of the matrix, that is 3 plus 3 is equal to 6. Okay, and 5 plus 1 is equal to 6. 1 plus 5 is equal to 6. Minus 1 is equal to minus 2. Okay. ഇനി A minus A transpose എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 minus 3 is equal to 0. 5 minus 1 is equal to 4. 1 minus 5 is equal to minus 4. Minus 1 minus of minus 1, that is minus 1 plus 1 will become 0. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? We have to find the half of A plus A transpose. So we have to take half of A plus A transpose, that is ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി, that is we will get like 3 3 3 minus 1. Okay, next you have to take half of A minus A transpose, which is equal to 0 2 minus 2 0. Now we have to take the sum of this, and you know this is symmetric and this is skew symmetric, because എന്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ നോക്കിയേ half of A plus A transpose ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടാലും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്.
ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവര് സിമെട്രിക് ആണോ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരാൾ സിമെട്രിക്കും ഒരാൾ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും ആണ്. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കിനെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിനെ സം ആയിട്ട് എഴുതൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സിമെട്രിക് ആണ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണ് നമ്മളെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നോക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് the whole transpose നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കണം, which is equal to ഒന്നാകെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് നോക്കാം 3 3 3 minus 1 and you can see that അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും the two matrices are same, that is it is equal to half of a plus a transpose. So നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും half of a transpose is symmetric. Okay, half of a plus a transpose is symmetric. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസിനെ പറ്റി നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസിനെ പറ്റി നോക്കുക, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോസിനെ കോളം ആക്കി എഴുതുക 0 to -2 0. As you can see that when comparing these two നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊന്ന്. That is you can write like this, that is negative of half of a minus a transpose എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. So we can say that half of a minus a transpose is skew symmetric. Sorry, half of a minus a transpose is skew symmetric. Okay, so നമുക്ക് സിമെട്രിക് ആണെന്നും that is half of a plus a transpose കണ്ടുപിടിച്ചു, half of a minus a transpose കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് സിമെട്രിക് ആണോ അത് മറ്റേ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണോ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു. and we know that half of a plus a transpose plus half of a minus a transpose നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാം, which is equal to half of a plus a transpose എന്ന് പറയുന്നത് 3 3 3 minus 1 and half of a minus a transpose എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് 0 2 -2 0. when taking the sum ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, that is 3 plus 0 is equal to 3, 3 plus 2 is equal to 5, 3 minus 2 is equal to 1 and minus 1 0 plus 0 is equal to -1. so okay, 3 5 1 minus 1. Yes, it is our matrix A 3 5 1 minus 1. Okay, thus we have represented the matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Clear? So let us move to the second sub question of this question. എന്താണ് പറയാ, ഇത് തന്നെയാണ്, that is we have to express the given matrix as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക, let us take the matrix as let A is equal to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക, ബിക്കോസ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണ്. യു നോ ഓൾറെഡി ദ കോൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. സോ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക, റോസിനെ കോളംസ് ആക്കി എഴുതുക 6 minus 2 2 and minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. Okay, let me check because 3 by 3 matrix ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. Okay, correct. So ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് a plus a transpose. A plus a transpose is equal to, we will get like 6 plus 6 is equal to 12, minus 2 is equal to minus 4, 2 plus 2 is equal to 4, minus 2 minus 4, 3 plus 3 6, minus 1 minus 2 2, sorry minus 2 and 2 plus 2 is equal to 4, minus 1 is equal to minus 2, 3 plus 3 is equal to 6. Okay, so thus we got a plus a transpose. Now a minus a transpose, 6 minus 6 is equal to 0, minus 2 minus of minus 2 is equal to 0, 2 minus 2 is equal to 0, minus 2 0
and we can see that these two are equal matrices. That is A യും A ട്രാൻസ്പോസും equal ആണ്. So നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും A is a symmetric matrix. Okay, എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ express this matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix ആണ്. So we are doing this. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 0 ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. Okay. Ini now what we need is we need half of them. That is half of A plus A transpose and half of A minus A transpose, which is equal to half എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം പകുതി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. along with the sign 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, because our sign like എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റും. Okay, so now we have to take the half of A minus A transpose. അതൊന്നും നോക്കാനില്ല, ഫുള്ള് 0 ആണ്. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇത് സിമെട്രിക്കും ഇത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് A പ്ലസ് A ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് എസ് പി ആൻഡ് ദിസ് എസ് ക്യൂ, കാരണം ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് നോക്കുക. പിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കുമ്പോൾ 6 minus 2 2 and minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിയോട് തന്നെ ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താണ്, അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. സോ പി ഇസ് എ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. P is a symmetric matrix. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ Q എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറ്റി നോക്കണം. അപ്പൊ Q എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാ സീറോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Qന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് Q എന്നുള്ള രീതി കൺസിഡർ, ബിക്കോസ് ഒരാൾ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് സിമെട്രിക്, ദ സം ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങളുടെ ഹാഫ് ഓഫ് A പ്ലസ് A ട്രാൻസ്പോസും അതിനോട് തന്നെ ഈക്വൽ ആണ്. സോ whenever you are matrix, okay, your symmetric matrix and its transpose is same, adinte half of A plus A transpose adhe matrix thanne aayirikkum, and half of A minus A transpose will also will become 0. Okay, adu ningal orthirikka. Pa reethilana ee question cheyanadu. Clear? So let us move to the third sub question of the same question. Idu thanneyana, we have to represent the given matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, appo endu cheya, aadi nammal eduthu ezhuduka, let A is equal to 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2. Okay, and നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. A ട്രാൻസ്പോസ് is equal to എന്ത് ചെയ്യുക, 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും A ട്രാൻസ്പോസും കിട്ടി. Next we have to find A plus A transpose. A plus A transpose. Okay, A plus A transpose is equal to, take the sum of the respective elements on both of the matrices, and 3 plus 3 6, 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 5 minus 2 plus 3 minus 2 plus 3 1, and minus 2 minus 2 minus 4 1 minus 5 is equal to minus 4, minus 4 minus 1 minus 5 minus 5 1 is equal to minus 4, and 2 plus 2 is equal to 4. Okay, okay, so the next is A minus A transpose is equal to, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക, 3 minus 3 0 minus 3 minus of minus 2 plus 5 minus 1 minus of minus 4 minus 1 plus 4 and 3. Okay, minus 2 minus 3 minus 5 minus 2 minus of minus 2 0. Okay, 1 minus of minus 5 6
minus 4 plus 1 minus 3 minus 5 minus 1 minus 6 2 minus 2 0. Okay, so A minus A transpose. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് half of A plus A transpose, half of A plus A transpose and half of A minus A transpose, and you can take this as P and Q. Okay, അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതി പോവാം നമുക്ക്. P is equal to half of A plus A transpose is equal to, ഈ രീതിയിൽ എഴുതിപ്പോയാൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹാഫ് എടുക്കുക, ടേക്ക് ദ ഹാഫ് there, 3 1/2 minus 5/2 1/2 minus 2 minus 2 minus 5/2 minus 2 2. Okay, now let us take the half of A minus A transpose and let us name as Q there, half of A minus A transpose is equal to, half edukka, 0 5/2 3/2 minus 5/2 0 3 minus 3/2 minus 3 0. Clear? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Half of A plus A transpose and half of A minus A transpose. Now we have to check whether this is symmetric and this is Q symmetric. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? P യുടെ ട്രാൻസ്പോസിനെ എടുക്കണം. P യുടെ ട്രാൻസ്പോസ് is equal to നോക്കുമ്പോൾ 3 1/2 minus 5/2 and 1/2 minus 2 minus 2 minus 5/2 minus 2 2. Okay, when comparing P and P transpose, 3 1/2 minus 5/2 1/2 minus 2 minus 2 minus 5/2 minus 2, they are same, that is P. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും P is symmetric. So P is equal to 1/2 of A plus A transpose as symmetric. Clear? ഇനി അടുത്തത് moving to the case of Q. Q ന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക, that is Q transpose is equal to, നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും 0 5/2 3/2 minus 5/2 0 3 minus 3/2 minus 3 0. Okay, when comparing Q and Q transpose, 0 0 5/2 minus 5/2 3/2 minus 3/2 minus 5/2 plus 5/2 0 0 3 minus 3 minus 3/2 plus 3/2 minus 3 3 and 0 0. That is, നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും is equal to minus of Q. So we can say that Q transpose is Q symmetric. Q transpose is equal to 1/2 of A minus A transpose as Q symmetric. Clear? ഇത്രയായി. Now let us take P plus Q. P plus Q എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് നോക്കുക, ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക. 3 plus 3 3 1/2 5/2 3, കാരണം 6/2 വരും, that is 3 minus 5/2 3/2 minus 5 and plus 3 is equal to minus 2 and minus 2/2 is equal to minus 1. Okay, next is minus 5/2 1/2, അപ്പോൾ minus 4/2 is equal to minus 2 and minus 2 plus 0 minus 2 and minus 2 plus 3 is equal to 1. Okay, next is minus 5/2 minus 3/2 minus 8/2 which is equal to minus 4 and minus 2 minus 3 minus 5 and 2 plus 0 is equal to 2. So P plus Q ഇതാണ് കിട്ടിയത്. 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 5 2. Let us check. 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2. Yes, it is our matrix A. Okay, so thus we have represented the given matrix as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Clear? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം half of A plus A transpose, half of A minus A transpose, അതിനെ P and Q എന്ന് എടുക്കുക. അത് കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാം while writing the solution. Clear? So let us move to the next sub question from the same question, and it is
1 5 minus 1 2. It is a 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. Let A is equal to 1 5 minus 1 2 and you have to write A transpose along with it. That is നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ക്ലാഷ് ആക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് വരെയാണ്. സോ അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവത്തക്ക രീതിയിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, 1 5 minus 1 2. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? A plus A transpose ആണ് വേണ്ടത്. Okay, A plus A transpose is equal to 2 4 4 4. Okay, next A minus A transpose is equal to 0 6 minus 6 0. Okay, so now we need P and Q. P is equal to half of A plus A transpose and let Q is equal to half of A minus A transpose. Okay, so let us take the half of this. 1 2 2 2. 1 2 2 2. Okay, ഇതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0. ഇത് 0 ആണ് കേട്ടോ, കാണുമ്പോൾ 6 പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, 0 6 minus 6 0. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ 0 3 minus 3 0. Okay, now let us check whether the P and Q are symmetric and skew symmetric respectively. That is P transpose എടുത്ത് നോക്കുക is equal to 1 2 2 2 and we can see that it is equivalent to P, therefore P is symmetric. Next is Q transpose എടുത്ത് നോക്കുക. Q transpose is equal to 0 minus 3, sorry, 0 3 minus 3 0. As you can see that it is negative of Q there and Q is skew symmetric. Okay, now we have to take the sum of this, that is P plus Q എടുത്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി P plus Q എടുക്കുക. P plus Q is equal to നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 1 2 2 2 plus Q എന്ന് പറയുന്നത് 0 3 minus 3 0. സം ചെയ്യുമ്പോൾ we will get like 1 plus 0 is equal to 1 5 minus 1 and 2. And let us check 1 5 minus 1 2. Yes, it is our matrix A. So thus we have represented the symmetric 2 by 2 matrix on the symmetric matrix with order 2 by 2 as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. Clear? So moving to the second last question of our exercise, and it is an MCQ question. And what are പറയുന്നത്, if A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is, the options are skew symmetric, symmetric, zero, identity. So let us check. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂ അനുസരിച്ചിട്ട് A എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ. A and B are given that A and B are symmetric matrices. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എയും എയുടെ ട്രാൻസ്പോസും ഈക്വൽ ആണ്, എന്നാലല്ലേ സിമെട്രിക് ആവുള്ളൂ. സോ ബിയും ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസും ഈക്വൽ ആണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു എ ബി മൈനസ് ബി എ. എ ബി മൈനസ് ബി എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സിമെട്രിക് ആണോ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അത് അറിയണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി മൈനസ് ബി എ ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി എ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദാ ഇങ്ങനെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ബി ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാണ്.
ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് എയുടെ ട്രാൻസ്പോസും എയും സെയിം ആണ് ആൻഡ് ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസും ബിയും സെയിം ആണ്. സോ എനിക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ബി എ മൈനസ് എ ബി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കിയേ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ ബി മൈനസ് ബി എ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ മൈനസ് എ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ ബി മൈനസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലല്ലേ കിട്ടിയത്. സോ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ്, ഓക്കെ, എ ട്രാൻസ്പോസ് നെഗറ്റീവ് എ ആയാൽ നമുക്ക് പറയാം എ ഇസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എ ബി മൈനസ് ബി എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് എ ബി മൈനസ് ബി എ ആയി. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ബി മൈനസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്. ക്ലിയർ? സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ is the right answer. Clear? So moving to the last question of our exercise, and the question is, if A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. So let me write that. Given that A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, and the question is A plus A transpose is equal to I, that is identity matrix ആണെങ്കിൽ what is the value of alpha? Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമുക്ക് A transpose കണ്ടുപിടിക്കാം. A transpose is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. ഈ രീതിയിലാണ് വരിക. ആൻഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നു A plus A transpose is equal to I. So നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so cos alpha plus cos alpha 2 cos alpha, sin alpha minus sin alpha 0, minus sin alpha plus sin alpha 0, and cos alpha 2 cos alpha, and identity matrix number 1 0 0 1. Okay, so when we see that these two matrices are equal, if two matrices are equal, by equality of matrices we can say that the respective elements are same. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും 2 cos alpha is equal to 1. Okay, 2 cos alpha is equal to 1 and cos alpha is equal to 1 by 2. You know that alpha യുടെ value 1 by 2 ആവണമെങ്കിൽ, okay, alpha is equal to cos inverse 1 by 2. That is എപ്പോഴാണ് value pi by 3 ആവുമ്പോഴല്ലേ? യെസ്, cos 60 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും pi by 3 ആവുമ്പോഴാണ്, and it is our option B there. ഓക്കെ, സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ 3.3 എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.